Dear viewers, it is nice to have you with us for this special election edition products live on the radio television of Djibouti. It is the 8th day of the election campaigns in Djibouti, a landscape marked by meetings with Djiboutians. This is not the case for all the candidates. It should be according to the schedule of the independent candidates meetings. He should be in Arhiba this afternoon. But as in the past few days, our team has noticed that the meeting did not take place. For the sake of fairness, we offer you a look back at the highlights of the meetings in Arta and Humuli. Dayin baan ku dhaartay anigoo daacada waan idin dadaalgeli dhalinyarada dacihiyo dikadaha fadhiya iyo dumarkiyo carruurtii duqatida dhammaanteed doolar baanu qorayaa tacliintana si dooran u daryeeli doonaa dayin baan ku dhaartay anigoo daacada waan idin dadaalgeli dhalinyarada dacihiyo dikadaha fadhiya iyo dumarkiyo carruurtii duqatida dhammaanteed doolar baanu qorayaa tacliintana si dooran u daryeeli doonaa mar hadduu wakhtiga daran uu noo damqadayo darayada difaacayn oo doog la wada heli deeqimatay weeye goobiro uu footeeya goobiro mar hadduu wakhtiga daran uu noo damqadayo darayada difaacayn oo doog la wada heli deeqimatay weeye goobiro uu footeeya goobiro oo haloo dalbaadego dibadaha uu soo baxa u duceeya inuu helo wuxuu damacsanayu dookhiisu jecel yahay goobiro u footeeya oo haloo dalba
jecel yahay doobiro u footeeya 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 رسول متدل تبولة حيال أمة ضيفنا هدينة نسيت بريتو يبدأ بنا فوحة متتلم الرهد حل ودورة النو أتيو تهمل حلتا محمد سوسي ودورة النو أتيو تهمل حلتا محمد سوسي إبدا بنك ميتا يا عويتك رسو إنك فوحة باسي سويتك نعمة غبالوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعي كنو كوري بسنو ننقوعي كنو كوري بسنو عدا وركت أسبوع برتا عدا وركت أسبوع برتا إبدا بنك ميتا يا عويتك رسو إنك فوحة باسي سويتك نعمة غبالوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعي كنو كوري بسنو ننقوعي كنو كوري بسنو عدا وركت أسبوع برتا عدا وركت أسبوع برتا وصلنا بيو بسم الحفر الرسول تدلي سنو سيو يكونو لبها يكونو ورو يكونو إدولا يكونو كنا سكدنو تايسبريتك أرحسنو تولتني إنك بدلنو يمدد لمنكي تهدى بسنو تولتني إنك بدلنو يمدد لمنكي تهدى بسنو إبدا بنك ميتا يا عويتك رسو إنك فوحة باسي سويتك نعمة غبالوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعي كنو كوري بسنو ننقوعي كنو كوري بسنو عدا وركت أسبوع برتا عدا وركت أسبوع برتا إبدا بنك ميتا يا عويتك رسو إنك فوحة باسي سويتك نعمة غبالوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعي كنو كوري بسنو ننقوعي كنو كوري بسنو عدا وركت أسبوع برتا عدا وركت أسبوع برتا. The candidate of the Union for the presidential majority, Ismail Umar Gelle, continues his long journey to Asajok region. To get there, the candidate chose to go by train to mark the occasion. Once at the central station of Nagad, the candidate was warmly welcomed by the promotion of young engineers, fervent activists, and youth. Indeed, it was an opportunity to take the train from its inauguration and admire the landscape and plains of Djibouti. The candidate was accompanied by his wife, Mrs. Khadra Mahmoud Hayed, and his close collaborators. The candidate IOJ, arriving at the station of the Asajog region,
was welcomed by the campaign manager of the region, Umar Ahmed Wa'es, the deputies of the region, accompanied by a colorful crowd. جهري وحقبتكنا عندي بوشليني جوكتي انت نبضيو جرجرة قنطو جيل بجيل وحبر شدا جمع لنا الوفوري جهري وحقبتكنا عندي بوشليني جوكتي انت نبضيو جمهورية iyo gobolada daryeel caafimaad jiro daraja qurxooniyo jidadkiyo masooyinka soo jiita ganacsiga dabajarida cudurada jamhuuriyadda iyo gobolada daryeel caafimaad jiro daraja qurxooniyo jidadkiyo masooyinka soo jiita ganacsiga aabaha jabuuto ada wanaga jecelo u soo jeeda samahe jidka guusha adiga haye noo joog horo soco ha jeesane noo joog geediga ha joojine noo joog jeeroona saage ha ku jooga gaadhayno noo joog noo joog abageela noo joog aabaha jabuuto ada wanaga jecelo u soo jeeda samahe jidka guusha adiga haye noo joog horo soco ha jeesane noo joog geediga ha joojine noo joog jeeroona saage ha ku jooga gaadhayno noo joog noo joog abageela noo joog nacabkeen ha jabe noo joog annagaa ku jecele noo joog dhalintaa ku jecele noo joog ismaaciil cumar geelo noo joog noo joog abageela noo joog This Friday was an exception, a unique day for good reason. All the fringes of the populations, many leaders came back for the popular gathering with a strong spirit of militancy. The place chosen for his great reunion was the sports complex of the region when the Asajaks from all the sub-regions gathered massively. The inhabitants did not escape the duty of hospitality, mobilization and recognition. The population came to express its pride in receiving the candidate of the union for the presidential majority, Ismail Umar Gelle. The candidate IOG came by train accompanied by his wife, Mrs. Khadra Mahmoud Hayat. He was warmly welcomed by the senior staff of the UMP at the Ali Sabih train station. tusaalaha iyo murtida wuxuu macnaheedu yahay su'aal baa muuqato madasha dadku soo dhigeen dimaan mudacdabi karin isiima umalahayn miyuu muur ku raraa tusaalaha iyo murtida wuxuu macnaheedu yahay su'aal baa muuqato madasha dadku soo dhigeen dimaan mudacdabi karin isiima umalahayn miyuu muur ku raraa jawaabtii waa maya 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 jawaabtii waa maya 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 ilaa kama sasane manu ishishaya bulshada mana tali kare mangaku ayuni horin mangaku ayuni horin mangaku ayuni horin mangaku ayuni horin
ayuni hodin mangaku ayuni hodin mangaku ayuni hodin mangaku ayuni hodin ilen hadal wa murtiye niman makalama aqoon naftiisa loo medayay biyuda qamoysa ilen hadal wa murtiye niman makalama aqoon naftiisa loo medayay biyuda qamoysa siyaasadda migane qaranka lagu maamuliyo mashaariicdiyo dhismaha horumarka muuqdayo dhaqaalaha soo mugbaxay dhiman maanaynin jirin miyuu majaraha qabtaa siyaasadda migane qaranka lagu maamuliyo mashaariicdiyo dhismaha horumarka muuqdayo dhaqaalaha soo mugbaxay dhiman maanaynin jirin miyuu majaraha qabtaa jawaabtii waa maya 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 jawaabtii waa maya 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 ilaa kama saysane manuhi shishaya ilan bulshada mama tali kare mangaku ayuni hodin mangaku ayuni hodin mangaku ayuni hodin mangaku ayuni hodin jawaabtii waa maya 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 jawaabtii waa maya 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 ilaa kama saysane manuhi shishaya ilan bulshada mama tali kare mangaku ayuni hodin 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 cadceedan soo baxdiyo caskan waaga u bariyo doona cimiladani doona maalintani cadceedan soo baxdiyo caskan waaga u bariyo doona cimiladani doona maalintani madacasa joogayo dadweynaha cali sabi maanta maalin ciidayo dharaar carafay u tahay caddiyo farxad bay u tahay madacasa joogayo dadweynaha cali sabi maanta maalin ciidayo dharaar carafay u tahay caddiyo farxad bay u tahay casiiska mahadale caynaankan doorano casuumada beeshayo And the opening speeches, Mr. Harun Hassan Geri, a young activist, talked about the political vision of the UMP candidate. Let's siyaasadda waxaa loo sameeyay inaa wax lagu kala barto anu maanta 3 sannadood baan siyaasadda ku jiraa The policy was put in place to clarify things. I am in politics for 3 years. For 2 years, I was an opposing party, and I learned absolutely nothing. If we speak honestly, these so-called opposition members contribute nothing and teach us nothing. I would like to congratulate the president for his policy and to set an example for other politicians. Mr. President, we urge you to educate us about your political vision. And as for the campaign director of Ali Sibih region, Mr. Umar Ahmed Wa'is, conveyed the message of support for the inhabitants of the region. Let's listen to him.
dadkii ka yimiday tuulooyinka oo dhan heejadaha cali sabiix bay ku dhan yihiin. Today, the residents of the locality are entirely in Ali Sabih. They wanted to be there for their president on this Friday and show their support, said the campaign director of Ali Sabih. He also conveyed the message of support from the inhabitants of Ali Addi. We greet you and welcome you to Ali Sabih, Mr. President. We are ready to raise our voice on April 9th. saxaaradaha ayaga degdeg u buuxsano ayaan diyaar u nahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. And the UMP candidate Ismail Umar Gele has delivered a speech during the meeting that highlighted the importance of trade and sports for the region. Here are his remarks. halka maanta u nimidnay en tareenka u soo raacnay waxaan dee ku xasuusanaynaa waxa weeye wixii dalkan kolkii la dhisayay meeshii laga bilaabay weeye. Coming here today on this train brings back a memory. We are reminded of the place where the foundation of this country began. It all started from this railway, and now we have put in place an electrical rail, the first in Africa. We are proud of this development and we must preserve it. It will help us to make our ports more efficient. The difference between the train and the car is the lower cost of the former. The public prefers the train because it is cheaper and facilitates commercial exchange. The young people of Ali Sabih are known for their sports skill. They are the ones who raise their flag and introduce it to the world, whether it is racing or other sports. We have built in this place the sports center, which meets our need to promote sports in the region. We want our children to benefit not only from participating in sports, but also for their well-being. We want to strain our education, our know-how, and to make commerce flourish. We want people to be able to trade here instead of going to Djibouti. It is by trading that we can go far. We would like the well-off people from Ali Sabih to contribute to the development of the region and build houses. We have an appointment on 9th of April of this month, and it is up to you to raise your voice. As for the rest, we will be in charge. waxaan jecelnahay dadka maalqabeenka ah ee ka soo jeeda cali sabiix in ay magaaladoodan caasimadoodan ayaga leh inay hore u mariyaan inay qurxiyaan in ay aqallo u dhisaan aan laga iibsanayo way joogaan dad badan oo reer cali sabiix oo jecel inay guryo ku yeeshaan magaalada bisha 9keeda hadalka xaggiina buu jiraa annagana wixii ka dambeeya ayuu xilkuna saarmaya wassalaamu calaykum waraxmatullah. The campaign delegation of the Obokh region led by Mr. Qasim Harun Ali headed to the locality of Anduli of the sub-prefecture of Aludada. The delegation led by the campaign manager of the UMP candidate of Obokh received a warm welcome from the population of Anduli. The village elders and the women present anonymously assured the campaign team of their unwavering support for the UMP candidate, Mr. Ismail Umar Gele. That was it for this election news for tonight, our beloved viewers. Thank you for being with us and have a good night. Thank you.